Good evening, ladies and gentlemen. This is the Super League. This is what it's all about. And today we've got really an exciting match between two exciting teams. It's the Colombo FC versus New Youngs FC. And today's match will be the inaugural match of the Super League, the grandest league in Sri Lanka. And today I've been joined by Sunil, my co-commentator. Good evening, Sunil. Good evening, Jana. මං හිතනවා ශ්‍රී ලංකා පාපන්ති ඉතිහාසයේ අද නව පිටුවක් පෙරලනවා. හේතුව තමයි පළමු වෘත්තීය මට්ටමේ පාපන්දු තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකා පාපන් සමිතිය සංවිධානය කරන මෙම තරඟාවලිය අද ආරම්භ වෙනවා. අද දිනය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ රන්නකුරෙන් ලියවෙන දිනයක් වෙනවා. අද පළමු තරඟය කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය සහ නිව්යෝර්ක් ක්‍රීඩා සමාජය අතර පැවැත්වෙන්නේ. අපි සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන සිටි මෙම තරඟාවලිය ආරම්භ කිරීමේදී අපි ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා. හේතුව ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු වලින්ට මෙම තරඟාවලිය නැරඹීමට තියෙන අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම ඊට පෙර පැවති තරඟවලදීත් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. පෙර පුහුණු තරඟවලදීත් මම හිතන්නේ අද තරඟය පළමු තරඟය නිසා වැඩි උද්‍යෝගයක් වැඩි අවධානයක් තියෙනවා නිසායි. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාපන් සම්මේලනයේ සංවිධානය කරන මේ තරඟාවලිය ඉතාමත්ම හොඳ පැහැබෑර කාලගුණයකින් නමුත් අවුරස්නේ වැඩි. මම හිතන්නේ අද දිනේ තරඟ ආරම්භ කරන විට උෂ්ණත්වය අධික නිසා මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පෙර පුහුණුවත් කරන ලද්දේ සෙවණක් ඇති ස්ථානවල. නමුත් මම හිතනවා මේ තරඟය ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු ශාස්ත්‍රයට නව පිටුවක් පෙරළමින් මේ ආරම්භ වෙන්න යන්නේ පළමු තරඟයයි. கொலம்போ கண்டாயம் சா நியூயார்க் கண்டாயம் அතර. எஸ் ஜனா. இன்றைய தினம் சூப்பர் லீக் போட்டிகளினுடைய இந்த தொடரினுடைய முதலாவது போட்டி கொழும்பு எஃப்சி எதிர் நியூயாங்ஸ் எஃப்சி. கொழும்பு எஃப்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரீ சீசனில் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார்கள். நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சைடு என்று சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் நியூயாங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இளம் அணி. அந்த அணி எப்படியாவது இன்றைய தினம் கொழும்புக்கு எதிராக ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இருப்பார்கள். ஆக மொத்தத்தில் இந்த போட்டி எவ்வாறு அமையப் போகிறது என்று பார்க்கலாம். இலங்கையின் மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரு லீகாக இந்த சூப்பர் லீக் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய தினம் முதலாவது போட்டி சுகதாச விளையாட்டரங்கிலிருந்து. මේව දකින්නේ ප්‍රධාන විනිසුරු ලක්මාල් වීරක්කොඩි ජාත්‍යන්තර පාපන්දු විනිසුරු තරඟ ආරම්භයේ සංඥාව ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු සිටිනවා. Yes. At the same time, as we already told you, the Colombo FC, very, very strong side. In the preseason, we observed they were really good in the midfield with very good passing, and also their foreign players really helping the team, adding strength to the team. So they will really love to get with a win here. The first match, always when you win, it will be a very great start in a tournament. It also gives you confidence. So Colombo would be looking forward to get on a win here. At the same time, New Youngs would definitely not go down easily. They'll put up a good fight here. There you go. That's a kick-off. Ball with New Youngs progressing through their left flank. තරඟ ආරම්භ වුණා. විනිසුරුගේ සංඥාව සමගව නිව්යන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පන්දුව හසුරුවමින් ඉදිරියට ගෙනාවා. නමුත් ගිලිහ යන ඒ අවස්ථාවේදී අකීබ් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අකීබ්ගෙන් චලන පන්දු හොඳ පාලනයක් අවිදුටුවා කොළඹ FC කණ්ඩායමේ පසුගිය තරඟවලදීත්. ඒ වගේම මේ තරඟයේදීත් පන්දු උන්ගේ ග්‍රහණයට තබා ගත්තොත් ගෝලයක් ලබා ගැනීම අවස්ථාව උදා වෙන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දු යොමු කිරීම මේ අවස්ථාවේදී පිටිය වමන්තේ පිටියේ දඩොම් සීමාවට පන්දුව දැල් රකින්න ඉතා හොඳින් පන්දුවේ පිටියෙන් ඉවතට යොමු කිරීම සමත් වෙනවා. A very good cross that by the New Youngs player, their winger, but unfortunately failing to capitalize their striker. But still good signs here for New Youngs early on. Nice progress. ජන අද කණ්ඩායමේ කොළඹ FC කණ්ඩායමට මුෂාකිර් ක්‍රීඩා කරන අංක පාදන ක්‍රීඩකයා ජර්මනි සිට පැමිණි වසීම් රසීග්ගේ සහෝදරයා. මම හිතන්නේ වසීම් ක්‍රීඩා කරන්නේ up country ලයන්ස්. ඔව්
කොන් පාර පිටියේ මැදට පන්දු ලබා ගන්නවා. Yes, Sunil. As Sunil told, today we've got really star players playing here for Colombo FC. So let's see what they can add to the dynamics of the team of Colombo FC. Meanwhile, another goal kick here. Both teams are consist of a lot of national players. I hope it will be a good match. Yes, as Sunil told, Sunil already so much of experience when it comes to club games in Sri Lanka. So he rightly pointed out about the star-studded lineup of both teams. Oh yeah, අනිසි ක්‍රියාවක් නිදහස් පාරක් ලැබෙනවා නිවියන් කණ්ඩායමට. ඔය දකින්නේ සී හිටපු ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකාවී ලංකා 19 කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජයේ. Free kick opportunity here for New Youngs. Very nice position, because if we put in a very good ball into the box, there is heading opportunity here. So let's see how it pans out. මේ අවස්ථාවේ ධනුෂ්ක පාර ලබා ගන්නවා. බලමු කෙසේද කියලා. හොඳ යොමු කිරීමක්. හොඳ යොමු කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ දැල් රකින්න ඉදිරියට පැමිණියා. පිටියෙන් ඉවතට පන්දුව. Very nice free kick, that nice height. Very good heading opportunity, but unfortunately just putting it a bit more effort and the ball bounces up. It just goes way past the keeper off target. නැවත කොන් පාරක් ලබා ගන්නවා නිවියන් කණ්ඩායම. බලමු ගෝලයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙයිද කියලා. ওই අවස්ථාව තරම් හොඳ යොමු කිරීමක් නෙවෙයි. නැවතත් පන්දුව ලබා ගන්නවා නිවියන් කණ්ඩායම. Colombo trying to retain the position, but ball rolls out and it will be a throw in for New Youngs here. දැන් තවමත් කණ්ඩායම් දෙක නිසි පන්දු පාලනයක තියෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. මොකද පළමු විනාඩි 15 20 යන කලින් ඕනෑම කණ්ඩායම් දෙකක් ක්‍රීඩා කරනකොට යම් කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසයට යොමු වීමට. මම හිතන්නේ තව විනාඩි 5ක් 10ක් යනකොට සුපුරුදු විලාසයට කණ්ඩායම් දෙක පැමිණෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. Very nicely said there by Sunil, because he pointed out the fact that we had just started with the game, and also, you know, to the team to gel well and get their passing right, the formations and the combinations to get clicked, it takes some time, maybe 10-15 minutes into the game. Oh, very nice opportunity, but again referee says it's a foul. ප්‍රධාන විනිසුරු ලක්මාල් නිදහස් පාරක් ලබා දෙන කොළඹ FC කණ්ඩායමට. මේ පුහුණුකරු ශිරන්ත. Keeper down there for Colombo FC, just taking a hit while trying to clear the ball. இந்த நேரத்தில் கொலம்போ FC மற்றும் நியூ யாங்ஸ் FC இரண்டு அணிகள் மோதிக்கொள்ளும் இந்த முதலாவது சூப்பர் லீக் போட்டியில் இரண்டு அணிகளுமே இப்பொழுது கோல் போடுவதற்காக முதலாவது கோலை போடுவதற்காக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பார்க்கலாம் இந்த போட்டியில் யார் முதலாவது கோலை பெற்று இந்த போட்டியில் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக விளையாட போகிறார்கள் என்று. මෙතෙක් පැවති මේ කාල සීමාව තුළදී වැඩි වාසිය ලබාගෙන තියෙන නිවියන් කණ්ඩායම මම හිතන්නේ පන්දුව විසිකිරීමක් පිටියේ මැදට පන්දුව යොමු කරනවා. Ball hoisted up here by New Youngs, and nicely done now through the left flank. Can he put in a good pass? Waits, just tries to dribble, puts a ball in. A very good promising ball, but offside being called, I guess. Oh, in fact it's not, but the keeper has collected it cleanly. I think it's a free kick to Colombo FC. Nicely done. Taken by goalkeeper Imran and then to number 4 Chalana Chamira. Ball rolls to the New Youngs keeper here, trying his options, choosing where he could pass. Takes a ball, throws it to his left back here. දැල් රකින්න නිවන් ක්‍රීඩා සමාජයේ ධනුෂ්ක හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ දැල් රකින්නෙක්. Oh, nice progression there by New Youngs, nicely done. But keeper again very vigilant, coming forward, making sure no chances being given here.
Jana, so far Nivyang is dominating the game, but Colombo FC, I think, adapting a defensive formation now. We'll see what's going to happen at the next few minutes. Rightly pointed out, Sunil. New Youngs are looking very attacking here in the first few minutes. I think maybe their tactics might be to get a first goal and then go into defense. But Colombo, as always, organized nicely. Even though the New Youngs are coming for an attack, they are very good with their formation. Defensive work is good. Sunil very nicely told that. තරගේ වැඩි වාසිය ලබා ගන්නේ මෙතෙක් නිව්යන් කණ්ඩායම නමුත් කණ්ඩායමක් හැටියට ක්‍රීඩා කිරීමේදී පළමු විනාඩි කිහිපය තුළදී අපට විශ්වාසයක් ලබා ගන්න අමාරුයි. නිදහස් පාරක් නැවතත් නිව්යන් කණ්ඩායමට. Quickly taken through the right flank, trying his options. Dribbling pass play is nicely tried for a through ball, but again the defender up to his mark, clearing the ball out in the front. Now it's a chance for Colombo FC. Can they make something out of it? Still in the box, dribbling, ball still with Colombo FC. There you go, again Colombo FC still not giving the ball back. Oh, nicely done that. Can he put in a good goal? He tries to put in a cross, but cleared out by the New Youngs defender. ඒ අවස්ථාවේදී මුෂාකිර ඉතා දක්ෂ ලෙස පන්දුව පාලනය කරමින් ක්‍රීඩෙන් අභිබවා යමින් පන්දුව පෙනල්ටි සීමා තුළට යොමු කරා. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ හොඳ උත්සාහක අවස්ථාවේදී ඔය නවතත් එම දර්ශනය කොන් පහරක් කොළඹ FC කණ්ඩායමට. Very nicely dribbled that to get the ball away from the defender, but unfortunately not really going into the box for a good attack there. Zarwan Zohar කොන් පහර ලබා ගන්නවා. බලමු ගෝලයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියලා. Puts in a good cross. හොඳම කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටින් ඉවතට පන්දුව නිදහස් පාරක් නිව්යන් කණ්ඩායමට. There you see the New Youngs defender being fouled, still on the ground. He might need some attention here. There you see the replay, nicely taken, and there you go, nice play. ජන මම හිතන්නේ අවස්ථාවේදී උට පන්දුව රැගෙන ගෝල් සීමාව තුළට යන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ඩිෆෙන්සිව් ක්‍රීඩකයා ඉතා හොඳින් පන්දුව පිටියෙන් ඉවතට යන්න යොමු කරුවා. මම හිතන්නේ මුෂාකිට ඉස්සරහට යන්න තිබුණා පන්දුව අරගෙන. Acting a bit unselfish there. I think sometimes you have to be selfish to get some goals. He tried to find some of his teammates. නැවතත් පන්දු පාලනය කොළඹ කණ්ඩායමට. Nicely done that. කිරීමක්. අනිසි ක්‍රියාවක අවස්ථාවේදී අකිබ් අද ශ්‍රී ලංකාව සිටින තරුණ වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා අකිබ්. Very fast. Zohar නිදහස් පාර ලබා ගැනීම සඳහා පන්දුව පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී නැත්නම් පන්දුව වෙනස් කළ යුතුයි බව ඉඟි යනවා. වෙනත් පන්දුවක් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී අපට මතකයි ජනා මීට පෙර තරඟයකදී ජොහාර් ලබාගත් ගෝලය. Yes, very impressive goal that was in the pre-season. A very good free kick into the corner of the goalpost. Keeper was helpless there. Yeah, that was against Upcountry Lions, I think. Upcountry Lions is that was a very good game for the Colombo FC. Boosted their confidence very much, and very nicely pointed out. It's another corner here for Colombo FC. Johar dribbling still with Johar. Crying for a handball there, but referee says nothing doing. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් අත්ඔස්සවා විනිසුරුවරගෙන් ඉල්ලීමක් කරුවා පෙනල්ටි එකයි සිතා. නමුත් නිෂ්ප්‍රභා කරනවා ඒ ඉල්ලීම. විනිසුරු ලක්මාල් වීරක්කොඩි නිදහස් විසිකිරීම චලනගෙන් ජොහාර්ගෙන් චලනට හොඳ යොමු කිරීමක් අවස්ථාවේදී. Nice ball into the box. Again keeper very nicely done that.
ධනුෂ්ක පන්දු ඉතා හොඳින් ලබා ගන්නවා. අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකෙක් ධනුෂ්ක. Colombo last 5 minutes very good, coming in good attacking positions, nice areas getting the balls into. So now the tide has turned. Earlier the New Youngs were very good in attacking. Now it's the time for Colombo. They look very promising here. ජන කණ්ඩායම් දෙකම හොඳම ආක්‍රමණශීලී ස්වභාවයක් ඉදිරියට කරනවා. මම හිතන්නේ හොඳ තරඟයක් මෙතෙක් පැවතුණා. Nice footwork. Ball with Colombo snatched by New Youngs. New Youngs have some options. What can he do? Just giving the ball away to Colombo FC. No one there in front of him. Missing position. චමෝත්ගෙන් පන්දුව පිටියේ දඩුවම් සීමාවට නමුත් නිසි එල්ලයක් තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයෝ සහයට පැමිණේ නැහැ ජන. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් පැමිණා නම් ගෝලයක් බවට වාර්තා කරන්න තිබුණා. Rightly said, Sunil. Just two players into the box. They need to commit a bit more men forward. And again, unfortunately, couldn't control the ball there. The striker twisting, but couldn't control the ball. But a very good opportunity that for the Colombo FC. Now it will be a throw in for New Youngs. සමීරගෙන් නිදහස් විසිකිරීම. හොඳ පන්දු පාලනයක් අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩක අභිභව පන්දු යොමු කරනවා. දකුණු අතින් පන්දු අකිබ් විසින් රැගෙන එනවා. නැවතත් අනිසි ක්‍රියාවක් විනිසුරු ලක්මාල් විසින් යොමු නිදහස් පාරක් ලබා දෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමට. Akib very very fast, so sometimes you have to put in the tackles to prevent him from going forward. There is no other way to stop him. Very nicely said, because sometimes you put some tactical fouls to prevent him, or once he goes past you, you can't catch him. Very very fast. මේ අංක 7 ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයා අකීබ්. නිදහස් පාර. Puts it into the box. Oh, what a goal that! Nicely done. Super header into the left corner. Keeper had no options there. මම හිතන්නේ ඉතා දර්ශනීය ගෝලයක් සර්වාන් ජොහාර් විසින් ලබා ගන්න පන්දුව. Chamod Dilshan. ඉතා හොඳින් පන්දුව ගෝලයට යොමු කරනවා. Look at උස භාවිතා කරමින් මම හිතන්නේ ඉතා සූක්ෂම ලෙස නිසි එල්ලේ බලා යොමු කරපු පන්දුවක්. මම හිතන්නේ දැල් රකින්න ධනුෂ්කට හිතා ගන්න බැරි වුණා ඒ පන්දුව. And also very good delivery right into the head of Chamod. Very very good free kick taken and rest done by Chamod Dilshan. What a header. Puts Colombo into the dominating position here. Colombo 1, New Youngs 0. දැන් ඒ ගෝලේ මම හිතන්නේ ඉතා වැරෙන් එක එල්ල කරපු ඉසින් එල්ල කරපු පහරක්. මම හිතන්නේ ඒ නිසාම තමයි ධනුෂ්කට හිතා ගන්න බැරුණා පන්දුව පැමිණීම. මෙතන මේ අවස්ථාවේදී කොළඹ කණ්ඩායම 1-0 වශයෙන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. අපි හිතුවා ගෝලයක් ලබා ගයි කියලා එම අවස්ථාවේදී ඉතා හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා සර්වාන් ජොහාර් විසින් චම්මුත් වෙතට. මම හිතන්නේ හොඳ දර්ශනීය ගෝලයක් ඒ අවස්ථාවේදී. Also, so as we were telling, Colombo looked very promising. In football, it's all about the confidence and also the momentum. There you go. We predicted a goal there, and it came to Colombo's way. கொழும்பு எஃப்சி அணி இப்பொழுது முதலாவது கோலை போட்டிருக்கிறார்கள். ஷமோத் தில்ஷான் மிகவும் சிறப்பாக தலையினால் அந்த பந்தை கோல் பசம் செலுத்தியிருந்தார். ஒரு ஹெடர், சிறப்பான ஒரு கோல். கொழும்பு 1, நியூ யாங்ஸ் 0. චලනගෙන් පන්දුව පිටිය මැදට මුෂාකිර්. ක්‍රීඩකයන් අභිභව ඉදිරියට රැගෙන යන පන්දුව. හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් ඉතා හොඳින් පන්දුව ලබා ගන්න නිවියන් කණ්ඩායම. නැවතත් පන්දුව නිවියන් කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. පිටිය වම් අන්තයට. Ball with New Youngs. හොඳ යොමු කිරීමක අවස්ථාවේදී
Not good communication there between the striker, forward player, and the midfielder. He tried to sneak in a ball, but the forward not reading it correctly. Anyway, ball with the Colombo FC goalkeeper now. Launches it into his right back. No, nice pass that. Through lots of traffic, he found his men. Nicely snatched by New Youngs here. What can they do? Puts it to Mamadou, but nicely intercepted by Colombo FC player. Ball with New Youngs. It's almost a very good opportunity, and again, not the right pass that. මම හිතන්නේ අවස්ථා දෙකේදීම ජන හොඳ පන්දු යොමු කරනවා. නමුත් ක්‍රීඩක ඉදිරියට පැමිණියේ නැහැ. පැමිණියා නම් මම හිතන්නේ හොඳ යොමු කිරීමක් ලබා ගන්න තිබුණා දඩුවම් සීමාවට. ඔබ කිව්වා වගේ කොමියුනිකේෂන් අතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එය නිවියන් කණ්ඩායම හරිගස්සගත යුතුයි. නැත්නම් ඉදිරියේදී ගෝල් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් විලී යන්න පුළුවන්. මේ ඉම්රාන් පළපුරුද්ද දැල් රකින්න කොළඹ කණ්ඩායමේ. Takes it a short kick there. චරිච් Mohamed Siapo. දර්වාන්ගෙන් මුෂාකිරට Tackle put, but then again not really convincing enough to snatch back the ball. හොඳ යොමු කිරීමක් අවස්ථාවේදී අකේබ් Nicely done by keeper, but again on the second bounce. But still, keeper really standing up tall and easily prevented another goal there. Akib again looks very, very threatening due to his fiery speed and also good ball control. Nicely, he took through his chest and controlled the ball, but then again couldn't find the net. But promising there. Nice ball again now, this time by New Youngs. New Youngs do look promising at times, but their final third place, what's worrying them, even though... ඔව් ජන ඔබ කිව්වා හරි නිවියන් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා පාපන්දු පාලනයේදී නමුත් ගෝලය ලබාගත්තේ කොළඹ FC කණ්ඩායම. එතෙන් පටන් දැන් කොළඹ FC කණ්ඩායම පන්දුවේ පාලනය උන් නතු කරගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකටම ගෝල් වාර්තා කිරීම අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් ඒ නිසි ප්‍රයෝජනය ගත්තේ කොළඹ FC කණ්ඩායම. ශාකිර්ගෙන් හොඳ යොමු කිරීමක් අවස්ථාවේදී but intercepted there by the New Youngs player. The team from Vennapur today coming to Colombo. අංක 4 චලන ශ්‍රී ලංකා ජාතිය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා නැවතත් දඩුවම් සීමාවට පන්දු යොමු කරනවා. ඉසා තපාසෙන් ධනුෂ්ක නිවියන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා ලබා ගන්නවා දැල් රකින්න. Had the good idea, but the pass not the perfect one. Keeper launches it into the bright sky. Colombo still with the ball. New Youngs trying to snatch back. Ball with New Youngs. But Colombo will easily mob it up. Let's see what happens. Goes through the middle. Goes it to one of the Anaki. Look at the pace. But again, failing to control it. But very nicely done there. Almost another good opportunity wasted. ජන සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසයට යොමු වුණා කොළඹ FC කණ්ඩායම. මෙතන ඒ අවස්ථාවේදී ආකිබ් පන්දුව ඉදිරියට ගෙන ගියා වැඩි. මම හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දු පාලනය පොඩ්ඩක් ඒ අවස්ථාවේදී උසස් මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ තිබුණා නම් තවත් ගෝලයක් වර්තා කිරීම අවස්ථාවක් තිබුණා. මම හිතන්නේ පන්දුවේ දැන් වැඩි වාසිය ලබාගෙන සිටින්නේ කොළඹ FC කණ්ඩායම. And it will be a corner. And Niran. Yes, it will be taken by Niran Kanishka. Or goes for a Rabona shot there. Nicely hiked into the box again. The header not powerful enough. Keeper will easily take it. මම හිතන්නේ අවස්ථාවේදී ජන හොඳ පීඩනයක් යොමු කරුවා ආරක්ෂක පෙළේ ක්‍රීඩකයා නිවියන් කණ්ඩායමේ. දැන් පන්දුවේ වැඩි වාසිය ලබා ගන්නේ කොළඹ FC කණ්ඩායම. නමුත් නිවියන් කණ්ඩායමත් වැඩි උත්සාහයක් යෙදෙන පන්දුව පාලනය කරගන්න. කලබල නොවි පන්දුව පාලනය කරා නම් මම හිතන්නේ ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. නැවතත් පන්දුව දඩුවම් සීමාවට
දැල් රකින්න ධනුෂ්ක විතින් ලබා ගන්නවා ඉතා පහසුවෙන් පන්දුව. පන්දුවේ වංගවන්තයට යොමු කරනවා. Ball with New Youngs. Now to the right side. Trying to play through the middle. Trying for options. He would go, cuts back and gives it as a back pass to one of his defenders. Puts in the long ball. Can he find the right pass? He does, but again, Colombo defender, they are very strong. Puts the oncoming forward away from the ball. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා ජනා පන්දුව. පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා අද මේ කණ්ඩායම් දෙකේම සිටින චරිත රත්නායක ඉතා පහසුවෙන්ම ධනුෂ්කගේ පන්දුව ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ අත්දැකීම් මනාවට ඒ අවස්ථාවේදී භාවිතා කර ගන්නවා. නැවතත් පන්දුව දැල් රකින්න ඉම්රාන් ලබා දෙනවා චරිත ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දු යොමු කරන අවිදුටුවේ නැහැ. Nice 1-2 there by Colombo FC. Akib now coming in. Mohamed Siapo giving it to his right flank. Again, the pass a bit too heavy there. Couldn't find the forward. ඒ අවස්ථාවේදී ජනාව පන්දුව යොමු කිරීමේ අදහස තිබුණත් නිසි ලෙස පන්දු යොමු වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු උත්සාහ කරා ඒ පන්දුව ලබා දෙන්න. නමුත් නිසි එල්ලයක් අපි දුටුවේ නැහැ. දැල් රකින්න ධනුෂ්ක නිදහස් පාර පිටියේ මැදට යොමු කරනවා. නැවතත් පන්දුව ලබා ගන්නවා කොළඹ FC කණ්ඩායම. Nicely, another good pass, but going to the New Youngs player. Colombo always looks good on the ball. The ball control used to be, even in the preseason we saw, because they had a very good midfield setup, and it was almost hard to penetrate the midfield of Colombo. So the opposite teams mostly use the flanks, and if we remember correctly, that's how the Seahawks defeated the Colombo FC, because they had a very strong wingers to go through the wings of Colombo. Normally Colombo very strong in the midfield, in the center. ජන මම නම් දකින්නේ මේ ක්‍රීඩාව තුළදී ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දු පාලනය තරම් උසස් මට්ටමක නැහැ. මේ අවස්ථාවේදීත් මීට පෙර අවස්ථාවේදීත් අකිබ් විසින් පන්දුව ගිලිහි ගියා. මම හිතන්නේ මේ වැඩි දියුණු කරගත්තු ක්‍රීඩකයන් විසින් නැත්තම් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් විසින් එවැනි සුළු අත්වැරදීම් නොකළ යුතුයි. ඔව් හොඳ එල්ලයක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් පන්දුව පාසුවෙන් ලබා ගන්නවා ඉම්රාන් කොළඹ FC කණ්ඩායමේ. අෆීල්ගෙන් චලනගෙන් පන්දුව මුෂාකිර වෙත යොමු කරනවා. ඔව් චමොත් දිල්ෂාන් අංක 10 Zarwan පන්දුව එල්ල වම්මන්තයට යොමු කරනවා පන්දුව. Inside waiting, 3 of Colombo FC players, but couldn't get the rebound. Keeper does his job almost perfectly, and ball cleared out. It's Chamod Dilshan again, using the height very well there. Because of his height, he can find the balls. ඔබ නිවැරදි ජන මම හිතන්නේ දිල්ෂාන්ගේ තියෙන උස සහ ශරීරයේ තියෙන දැඩි ස්වභාවය නිසා ඔහුට ඉතා පහසුවෙන් හිසින් පහර දීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ඉතා නිසි ලෙස පන්දු යොමු කරා දිල්ෂාන්ට ඒ අවස්ථාවේදී. මම හිතන්නේ පන්දුව ඉතා පහසුවෙන් පාලනය කළත් හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයන්ට වෝටර් බ්‍රේක් එකක් ලබා දෙනවා ප්‍රධාන මිනිසුරු. මොකද අද දවසේ ඉතාමත්ම රස්නෙන් තිබුණ දවසක්. මම හිතන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් සඳක 30කට වඩා තිබුණා අද දවස. මම හිතන්නේ ලෝක පාපන් සම්මේලන නීති රීති අනුව අංශක 32කට වඩා උෂ්ණත්වය තියෙනවා නම් ක්‍රීඩකයන්ට විනාඩි 25කට පසුව ලබා දිය යුතු විවේකයක්. හිතන්නේ මේ විවේකය දැන් ලබා ගන්නවා ක්‍රීඩකයන් විනිසුරුවනුත්. අපි දකිනවා විනිසුරුවන්ටත් ඒ වගේම තමයි අපහසුතාවෙන් පෙළෙනවා. Yes, as Sunil pointed out, this system is also going to be implemented in the upcoming World Cup, because it's going to be played in the Middle East with very high temperatures. So even the World Cup would have water breaks like this. And but then I think the World Cup in Qatar will be played in late November and December. So at that time the temperature goes down to 18-20. But
I think more suitable time to play football in the Middle East. So here you go. That was the goal. The highlights, you can see we had one goal for Colombo FC. Nicely headed, a good kick. It's a well calculated header. He knows where it goes. The So, timing was perfect also. perfect timing. විවේක අවසන් වුණා විනාඩි 2ක විවේක. ක්‍රීඩින් නැවතත් පිටිය මැදට දැඩි වෙහෙසකාරී තත්ත්වයක් අපි දුටුවා දෙපැත්තේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. මෙතන නැවතත් තරඟය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙනවා. And one thing we observed in this match was there was plenty of opportunities for both teams. Maybe Colombo having a bit more realistic opportunities, but New Youngs also looked threatening. But the only problem there was sometimes their final play, the final third play, or the finishing is a bit below par today. They should really change that to get a goal. Colombo again, ball goes straight to the keeper of New Young. ජන වන්දකින්නේ ක්‍රීඩා දැන් යොමු කරපු පන්දු කීපයක්ම ඉතාමත් පාසුවෙන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලබා ගන්නට හේතුව මම දකින්නේ ක්‍රීඩකයන් අතර තියෙන සම්බන්ධීකරණය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධීකරණය නැති වුණොත් පන්දු යොමු කිරීමේදී අපහසු වෙන පන්දුව ලබා ගන්න. ඔය නැවතත් පන්දුව එම පන්දුවත් නිසි යොමු කිරීම අපි දුටුවේ නැහැ. පන්දුවේ පිටියේ මැදට නිව්යන් කණ්ඩායම. Oh, nicely done now. Momodu going through the right flank. Oh, he's trying to dribble past players, but still. Oh, nicely done. But a very good defensive work there by the Colombo FC. Now Colombo going forward with the counter, but unfortunately not really controlling the ball enough. And New Young's now snatching back. It's been cat and mouse game. Both teams going forward and backward again. And after the water break, we see a bit more energy into the play. අපි නැවතත් දුටුවා නිසි පන්දු පාලනයක් තිබෙන්නේ නැහැ කණ්ඩායම් දෙකේම. පන්දු හෝමාරු කිරීමේදී යම් දුර්වලතාවයක් අපි දකිනවා. අකීබ් අංක 7 පන්දු ජර්වාන්ගෙන් පන්දු ලබා ගන්නවා. නැවත ඉතා පහසුවෙන් පන්දුව ලබා ගන්නවා නිවන් කණ්ඩායම. Momodu now goes in for a sliding tackle, and what does the referee say? Referee says it's a bit of a dangerous tackle, but no cards shown. මේ අවස්ථාවේදී අකිබ් ආබාධයකට යොමු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි දුටුවා දැඩි ප්‍රහාරයක් ලෙස අංක 10 ක්‍රීඩකයන් නිව්යන් කණ්ඩායමේ. නමුත් ඒ අනිසි ක්‍රියාවක් ලෙස යොමු කරනවා. ක්‍රීඩා විනිසුරු සංඥා කරනවා. නිදාස් පාරක් කොළඹ FC කණ්ඩායමට ඒ නැවතත් එම දර්ශනය. I think the only reason he didn't get a card there was he got to the ball first, but the intensity or the speed of the tackle was a problem. So හොඳ යොමු කිරීමක්. Keeper comes on, collects it. Ball with Colombo FC. Can they go for the goal? Hits the top bar. Unfortunately, Colombo couldn't score another goal. And New Young's living dangerously here. Now it's a good opportunity here for the New Youngs. What can they do? Puts it through the left flank. And the counter not really fast enough, but still they have the opportunity here. They go forward. Ball still with New Youngs. Nicely twisting but not finding the goal. ජන සනික ආක්‍රමණ දියත් කිරීමේදී මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් මීට වඩා වේගවත් විය යුතුයි. මම හිතන්නේ නිව්යන් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් වේගවත් වුණේ නැහැ. එයින් වාසිය ලබා ගත්තේ කොළඹ FC කණ්ඩායම. නැවතත් එම දර්ශනය. පන්දුව ගෝල් කණුවේ වදිනවා. When you go for a counter, you have to be very fast, lightning fast. That's how maybe you can score against a team like Colombo. Normally Colombo is very organized, so maybe you can get them on the counter. That's one of the tactics you can use, but for that you have to be very speed. නැතත් පන්දුව පාලනය හොඳ පාලනයක සිටිනවා කොළඹ FC කණ්ඩායම පිටියේ වම් අන්තයට
චලනගෙන් පන්දු අකිබ්ගෙන් ලබා ගන්නවා. And can you see a change in position there? Normally Akib plays on the right flank, but now he's playing in a middle sort of position. So I think that's a tactical change made by the Colombo FC coach. අතන අද ශබීර් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ කොළඹ FC කණ්ඩායමට. Foul put in. It'll be a kick for New Youngs here. Free kick. Mamadou really looks very promising here for New Youngs. He's been almost their vital cog in the wheel when you go for an attack, but still some of the support play from his teammates is lacking. He looks very promising today, Mamadou. ඔය අවස්ථාවේ අනිසි ක්‍රියාවක් මොබුඩු වෙත යොමු කරනවා චලන නිදාස් පාර ලබා ගන්නවා නිවියන් කණ්ඩායම ධනුෂ්ක ශ්‍රී ලංකා ජාතිය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක්. බලමු මේක අවස්ථාවක් ගෝලයක් හැටේ පරිවර්තනය වෙයිද කියලා. මම හිතන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් හොඳ ස්ථානයක තියෙන පන්දුව නිසි යොමු කිරීමක් සිද්ධ වුණොත් මම හිතන්නේ ගෝලයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා. කිසි එල්ලයක් අපිට නැහැ අවස්ථාවේදී යොමු කිරීම ඉතාමත් පහත් මට්ටමක තියෙන්නේ. He'll like to forget that kick because that went nowhere. Maybe he tried to be a bit cheeky to put in a low ball, but unfortunately not getting the pass right. මුෂාකිර් ඉතා හොඳින් පන්දුව ක්‍රීඩෙන් අභිභව රැගෙන යනවා. නමුත් පාසුවෙන් ලබා ගන්නවා චමීර. Young's turning and it will be a throw for Colombo FC. ඔතන කිව්වා වගේ දැන් මේ අවස්ථාව අපි දකිනවා අකිබ් බම් පැත්තට පැමිණි සිටිනවා ක්‍රීඩා කරන්න. ක්‍රීඩකයා ඕනෑම ස්ථානයක ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. Now he plays a bit more in the middle. හොඳ යොමු කිරීමක් තවත් ගෝලයක්ද නෑ දැල් රකින්න ඉතා පාසුවෙන් ලබා ගන්නවා ධනුෂ්ක. හොඳ යොමු කිරීමක් පන්දුව. Defender just doing his job almost right there, blocking the path of the oncoming forward. Nicely hoisted. Ball with New Youngs, but it will be a foul again. This time it will be another free kick for New Youngs. සස්නී විසින් අනිසි ක්‍රියාවක් ධනුෂ්ක වෙතට. දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා ජාතිය කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයින්. There you see the replay. Just stripping him off. පන්දුව ලබා ගන්නවා දැල් රකින්න ඉම්රාන්. ඉම්රාන් යොමු කරන පන්දුව චලනට. මම හිතන්නේ ඒ හොඳ යොමු කිරීමක් කියලා පන්දුව. හොඹඩු ලබා ගන්න පන්දුව. චරිත්ගෙන් දිල්ෂාන්ට. නිසි එල්ලයක් තිබුණ ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ ජන සමහර අවස්ථාවලදී කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් කලබලකාරී ස්වභාවයක් දකිනවා. මම හිතන්නේ මේ උචිත නැහැ මේ වගේ තරඟාවලියකදී. Yes, rightly said, Sunil. And another good thing was still no cards being shown. So let's see how the New Youngs would go for this corner. Because sometimes, you know, when a strong team like Colombo, you can actually maybe score a few goals through the set pieces, and they are vital. ජන තරඟයේ සමකිරීමට අවස්ථාවක් බලමු. නිවියන් කණ්ඩායම ගෝලයක් ලබා ගයිද කියලා අපි දුටුවේ නෑ. නිසි ස්ථානගත වෙනවා පන්දුව. Nice ball still with New Youngs. Nice opportunity here. What can they do? Unfortunately, dribbling a bit too far and just giving away the ball there for Colombo. It will be a goal kick.
I think he should have released the ball a bit earlier into the box. විනාඩි 31ක් ගත වෙද්දී කොළඹ FC කණ්ඩායම 1-0ක් වශයෙන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නමුත් තරගයේදී දිහා බලපුවාම මම හිතන්නේ ජන කණ්ඩායම් දෙකම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරනවා. හොඳ අවස්ථාවන් ගිලිහි ගියත් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දුව රැගෙන එනවා. Akib using all his space. Can he put in a good cross? Unfortunately, not really a very perfect cross, I would say, but still had the good idea. Now Mamadou. Ball still with Mamadou. Can he put in? Yes! Oh my god, that was just inches away from the goal. Nice play that by the New Youngs. ඉතාමත්ම පහසු අවස්ථාවක් ගිලී යන අවස්ථාවද මම හිතන්නේ මොම්බඩු දැල් රකින්නවත් අභිභව ගොස් ගෝලක් වාර්තා කරයි කියලා මම හිතුවේ ජන නමුත් ඒ සිදු වුණේ නැහැ නමුත් නිසි ලෙස ස්ථානගත කිරීමට උට බැරි වුණා මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම පහසු අවස්ථාවක් ගිලී යනවා නිව්යන් කණ්ඩායමේ මොම්බඩුට. We just told how good Mamadou was today for New Youngs because he was the only person who looked really promising in forward action, but again almost giving the goal back to New Youngs, just inches away. He'll be very disappointed. ඔය අවස්ථාවේදී ජනාම දැල් රකින්න ඉතා හොඳින් ස්ථානගත වෙනවා. උට පන්දු යොමු කිරීමේ තිබෙන ස්ථානය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමනවා. මත ඒ නිසා තමයි ඔය පන්දුව පිටින් අවතුර යොමු කරා. මම මේ අවස්ථාවේදී වැඩි වාසියක් තිබුණේ මොමුඩුට. නමුත් දැල් රකින්න ඉම්රාන් නිසි ලෙස ස්ථානගත වීම නිසා ඒ ගෝලය වාර්තා කිරීම අවස්ථාව ගිලී යනවා. Yes, Sunil very nicely pointed out there because the keeper positioned himself so well that Mamadou had to go for the far corner. And all round good play by both teams. Good. Then I thought he will dribble pass through the goalkeeper and score the goal, but he didn't do it because he was well placed. Yes, very well noticed by Sunil. Keeper really doing a good job there. Both teams now looking a bit more energetic on the field. Ball still with Colombo, but New Youngs will just clear it out. See again ball with Mamadou. I think they would go through their left flank. Winger going forward and also midfielder, but pass just placing it a bit far further from the co-player. මේ තරගයේ තුලදී මම නම් දකින්නේ ජනා මේ පන්දු කෙටි යොමු කිරීම ඉතාමත් දුර්වලයි. මම හිතන්නේ කීප අවස්ථාවක කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් කෙටි යොමු කිරීම වලදී දුර්වලතාවක් අපි දකිනවා. मानसिक क्रियावाक ඒ අවස්ථාවේදී චලන මම හිතන්නේ චලන චමීර ආබාධයක නිදාස් පාර කොළඹ FC කණ්ඩායමට it will be a free kick. Chalana take it shortly. චරිත යොමු කරනවා පිටියේ වම්මන්තයට puts in a good long ball. I think it's offside. Yes, it is. Yes. ක්‍රීඩකයෙක් අනිසි ස්ථානයක ඒ චලන චමීර ජන ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරළමින් මේ වෘත්තීය පාපන්දු තරඟාවලිය ආරම්භ වුණා. ඉතා හොඳ තරගයක් කණ්ඩායම් දෙකම ලබා දුන්නා. හොඳ උත්සාහයක් ලබා ගන්නවා සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම. මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලිය තුලින් ලබා ගන්න පන්නරය ඉදිරියට ගෙන ගිය යුතු අන්ත ක්‍රීඩා සමාජයත් මේන් ක්‍රීඩාවේ අපි දිනුවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මිලියන ගණනක් වියදම් කරමින් මේ තරඟාවලිය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාපන් සම්මේලනයට අපි ස්තුති කළ යුතුයි. මොකද මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී කාර්ය මණ්ඩලයේ දැඩි වෙහෙසක් මානසික යෙදුණා. මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලිය සඳහාම අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැඩි උත්සාහයක් දරුවා තරඟ නරඹන්න. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු ලබා ගන්නවා මුෂාකිර්. Nicely blocked there by the New Youngs, desperately trying to put their bodies in forward of the goal to just put the Colombo FC off. But again, a very nice bit of play there by Colombo FC. And Sunil rightly said, one of the grandest leagues, one of the grandest tournaments, the Super League in Sri Lankan football history. So we'd like to thank the organizers behind this and everyone really just to put up such a tournament amidst the pandemic
and also to organize it this very well. Looking forward for the rest of the tournament. දැන් ක්‍රීඩකයන්ගේ වඩා ක්‍රීඩකයන් තරඟ නැරඹීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් අද පවතින තත්ත්වය නිසා අපිට ක්‍රීඩකයන්ට එමට අවසර දෙන්න බෑ. නමුත් මේ තේරුම් ගත යුතුයි සෞඛ්‍ය නීති රීති අනුව තමයි මේ තරඟවල පවත්වන්නේ. මම හිතන්නේ නුදුරු කාලයේදී යම් ප්‍රමාණයක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කැමතියි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන නීති රීති අනුකූල අපිට මෙම තරඟ පැවතිය යුතුයි. මම හිතනවා මේ තත්ත්වය හොඳ අතට හැරුණොත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට පැමිණීමට ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තරඟ නැරඹීමට අවස්ථාවක් ලැබෙයි. අද මේ ක්‍රීඩකයන්ට වැඩි උද්‍යෝගයක් නොලැබෙන්නේ ඒ ක්‍රීඩා සමාජවල ප්‍රේක්ෂකයන් නොමැතිකම නිසා. මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් සමග මෙම තරඟය පැවැත්වෙනවා නම් ඊට වැඩිය හොඳ තරඟයක් අපිට නරඹන්න පුළුවන්. කොන්පාර Ball with New Youngs, but again nicely done. But can he keep the ball in? He does. New Youngs going forward, but this time the ball goes out. It will be a throw for New Youngs. I think we've observed a few things with New Youngs is that the decision making at times looks a bit unconfident sometimes, even though they have the ball and they're not just spinning the right passes. If they improve that, they could really hurt the Colombo FC. So let's see how this match progresses. ඕදල් රකින්න ධනුෂ්ක පන්දුව ලබා දෙනවා කනිෂ්කට. Puts in a long ball. Momodu attacking, but the Colombo player coming on top. See, very nicely passing the ball Colombo here. That's what we mentioned. Colombo is very good in passing game. මෙතන කොළඹ කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් පන්දුව පාලනය නතු කරගනිමින් පන්දුව කෙටි පන්දු යොමු කරනවා. ඒ කෙටි පන්දු යොමු කිරීමේදී ඉතා ඉදිරියෙන් සිටිනවා කොළඹ FC කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසය. Still ball with New Youngs, still going forward, but this time the Colombo player will collect it. Tries to put the New Youngs player off and retaining the position here Colombo. What can he do? Puts in the tackle but still retaining the ball. Nicely done. But this time ball still with Colombo. Maintaining position is not such an easy thing, but Colombo have been doing it quite well today. දැන් මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ ක්‍රීඩාවේ විනාඩි 10ක් 15ක් යනතුරු නිසි තරඟ සැලැස්මක් අපි දුටුවේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි දක්නවා කොළඹ FC කණ්ඩායම පන්දුව පාලනය කරගන්නවා. ওই අවස්ථාවේදී පන්දු යොමු කරන ගෝලය වෙත නමුත් අපි නිසි එල්ලයක් දුටුවේ නැහැ. පිටින් ඉවතට පන්දුව නිදහස් පාරක් කොළඹ FC කණ්ඩායමට. Maybe he should have waited a bit more to find the right pass, because he had his forward on the left side. He could have passed it to him, but rather going for the shot by himself and putting it way off target. Ball with New Youngs. Nicely dribbled. Gives it to one of his midfielders. Puts in a good pass, but again the keeper very vigilant, getting to the ball first and nicely taken. දැන් අපි දුටුවේ නැහැ අවස්ථාවේදී පන්දුව නිසි ස්ථානයට යොමු කරනවා. මම දන්නේ මේ තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තිබෙන දුර්වලකම. සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් මේ දුර්වලතාවය තියෙනවා. එතන ඒ කලබලකාරී ස්වභාවය නිසා ස්ථානගත නොවීම නිසා සිදුවන දේවල්. මම හිතන්නේ මේක අපි වැඩි දියුණු කරගත යුතුයි මෙවැනි තරඟවලදී. Yes, Sunil, very good observation. Because sometimes the passing is not right up to the mark. That's again, look at, nicely done here, but the pass not giving it to one of his දැන් ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ අකිබ් ඉදිරියට පැමිණිය යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂකපල ක්‍රීඩකයන් දෙන්න අතරින් මැදට පැමිණියා නම් උඩ ලබා ගන්න තිබුණා.
ඒ අවස්ථාව ස්ථානගත වුණා නම් ඉදිරියට පැමිණියා නම් චලන චම්පියන් ඉතා හොඳින් පන්දුව රැගෙන ආවා. නමුත් ආකිබ්ගේ ස්ථානගත වීම ඉතාමත් දුර්වල. ඔහුට ඉදිරියට පැමිණියා නම් ඒ අවස්ථාවේදී ලබා ගන්න තිබුණා ගෝලයක් හැටියට. Yes, the positioning was not quite good there. That's what Sunil mentioned, because he was just blinded by two of the defenders in the front, so he had to come a bit further to collect the ball, which he didn't do. He should have moved forward and get the ball and to score. Yes, I think the intent should be there. When Yes. you're a finisher, you have to always look forward to just get the ball. You have to be very, very, very fast in positioning yourselves. That's one of a very important thing for forward play. And After that's the end of the first half here. Colombo FC 1, New Young 0. Chamo Dilshan with a very nice header into the top left corner, getting the goal for Colombo FC. මම හිතන්නේ මේ තරගයේ පුරාව බලපුවාම කොළඹ FC කණ්ඩායම ප්‍රථම විනාඩි 10 15 වෙනකොට ඉදිරියෙන් සිටියේ නෑ. නමුත් නිවියන් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා. ක්‍රීඩාවේ 20 විනාඩිය වෙනකොට කොළඹ FC කණ්ඩායම සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසය පෙන්වමින් ඉතා දර්ශනීය ගෝලයක් චමෝත් දිල්ෂාන් විසින් ලබා ගන්නවා ජර්වාන් විසින් ලබා දුන පන්දුවකින්. ඒ නිසා 1-0ක් වශයෙන් කොළඹ FC කණ්ඩායම ඉදිරියෙන්. මේ ඔබ දකින්නේ highlights you can see முதலாவது ஆட்ட முடிவில் போட்டியினுடைய இடைநிறுத்தத்தின் போது கொழும்பு எஃப்சி ஒரு கோலினை பெற்றிருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் நியூயாங்ஸ் இன்னும் கோல் இதனையும் பெறவில்லை. இருந்தாலும் இரண்டு அணிகளுமே சிறப்பாக விளையாடினார்கள். ஹைலைட்ஸ் உங்களுக்காக வந்திருக்கு இந்த போட்டியினுடைய மிக முக்கியமான சில துளிகள். இரண்டு அணிகளுக்குமே கோல் போடுவதற்கான பல வாய்ப்புகள் இருந்தும் ஒரு சில பந்துகளை வந்து அவர்கள் வீணடித்திருந்தார்கள், சரியாக கோல் போடாமல். இதுதான் முதலாவது கோல், மிகவும் சிறப்பாக ஹெட் பண்ணியிருந்தார். මෙතන ඉතාමත් දර්ශනීය ගෝලයක් අවස්ථාව ලබා ගන්නවා චමෝත් දිල්ෂාන්. හොඳ යොමු කිරීමක්. ඔහු දන්නවා ඔහු දැන සිටියා මේ පන්දු යොමු කරන්න ඕන ස්ථානය. මොකද ධනුෂ්ක කියන්නේ දක්ෂ දල් රකින්නෙක්. ඔහු නැවතත් එම දාසින ඉතා හොඳින් Again, the ball just bouncing off the crossbar. This was a very good opportunity there for Mamadou, but almost getting a goal back. Imran very nicely coming forward and just distracting the forward. Nice play all around. ඇතරම මම හිතන්නේ ප්ලේස්ලා කායික සහ මානසික වශයෙන් හැම එක්කෙනා ෆිට් එකේ ඉන්නවා. මේකත් ඉතින් අපිට එක මැච් එකක් විතරයි. අපි හැම මැච් එකක්ම අපි මැච් එකෙන් මැච් එකට අපි ප්ලෑන් කරනවා. මේක මැච් එකක් විතරයි. මම හිතනවා අද මැච් එක මේ ටීම් එක හොඳට සෙල්ලම් කරයි කියලා, perform කරයි කියලා මම හිතනවා. Thank you. And today we have a surprise for all fans and everybody will come to work. We already plan our game plan. Then we are going to show today for the field. ඇතරම මම හිතන්නේ ප්ලේස්ලා කායික සහ මානසික වශයෙන් හැම එක්කෙනා ෆිට් එකේ ඉන්නවා. මේකත් ඉතින් අපිට එක මැච් එකක් විතරයි. අපි හැම මැච් එකක්ම අපි මැච් එකෙන් මැච් එකට අපි ප්ලෑන් කරනවා. මේක මැච් එකක් විතරයි. මම හිතනවා අද මැච් එක මේ ටීම් එක හොඳට සෙල්ලම් කරයි කියලා, perform කරයි කියලා මම හිතනවා. Thank you. And today we have a surprise for all fans and everybody will come to work. We already plan our game plan. Then we are going to show today for the field. කලින් පොසිෂන් එකට වැඩිය මේ පාර පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා අපේ ගේම් ප්ලෑන් එකේ වගේම ගහන ප්ලේයර්ස්ලගේ ස්ථාන පොඩි පොඩි වෙනස්කම් එහෙම කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන මැච් එක හොඳ තරගයක් දෙන්නේ වගේම ජයග්‍රහණය කරා. ඇත්තටම දැන් හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්නවා ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම. මේ පාර ගිය පාරට වැඩිය හොඳ මැච් එකක් දෙන්න තමයි අද අපි ආවේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ පසුබිමත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා කියලා තේරෙනවා ඇති ඔයගලන්ට. මාර්තු 8 පහ වුණා. ඒත් එකම හරියට කාන්තාව කියන චරිතය ගැන අපි ගොඩක් කතා කරා. රටක් ආදරේ දිනපු ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. එතකොට එයාගේ කැමති නැති දෙයකට තියෙන්නේ කියන්නේ පඬිතුකමක් වෙනවා එයාගේ. ලාබයි ඔය දතේවලි. Oh my god. අපිත් එක්ක ඔබ આવොත් hina වෙනව හැමදාමත් මේ කියන්නේ ඇත්තයි මන්නේ. පාපන්දු ලීගයක් අපිට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ඔබ මේ රැඳී සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා සුපර් ලීග් පාපන් තරඟාවලියේ ප්‍රථම තරඟයේ පළමු අර්ධය අවසානයත් සමගයි. අද තරඟයේ ප්‍රථම තරඟය පැවැත්වුණේ කොලම්බෝ FC ක්‍රීඩා සමාජය සහ නිව්යන්ග්ස් ක්‍රීඩා සමාජය අතර. ඉතින් ප්‍රථම අර්ධයේ නිමා වෙද්දී කොලම්බෝ FC කණ්ඩායම ගෝල 1-0ක් වශයෙන් තරඟයේ ඉදිරියෙන් සිටිනවා.
එහිදී 15 වෙනි මිනිත්තුවේදී චමෝත් දිල්ෂාන් විසින් ගෝලය ලබා ගන්නවා. අද මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු නායක 1995 දී සාෆ්‍රාන් කුසලානේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ නායක සම්පත් පෙරේරා මහතා. මහතා අයුබෝවන්. අයුබෝවන්. සමත් මහතා කොහොමද අපි පළවෙනි තරඟයේ පළවෙනි අර්ධය ගැන කතා කරොත්? ඇත්තටම මේ මුලින් මම පාපම් සම්මේලනයේ සූදානම් වෙනෝනේ මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කරලා ප්‍රථම වතාවට මේ තරඟාවලිය ලංකාවේ පැවැත්වීමට හැකියවීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තරඟයේ මෙම තරඟයේ ප්‍රථම භාගය ගැන කතා කරොත් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් දෙකම දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරනවා. ඒකෙදී තරඟයේ ආරම්භයේදී නිව්යන්ග්ස් කණ්ඩායම ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරි පෙළ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ විජාතිකයෝ ඒ දෙන්නගේ උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරේ. නමුත් විනාඩි 15ක් පළමු ගෝලය ලබා ගත්තට පස්සේ කොළඹ FC කණ්ඩායම තරඟයේ වාසිය සම්පූර්ණ වාසිය කොළඹ FC කණ්ඩායම සතු කරගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි මම හිතන්නේ පෙර පුහුණු. ඒකෙදි මා දකින්නේ කොළඹ FC කණ්ඩායම දුර පන්දු යොමු කිරීම තුළින් ඒගොල්ලන්ගේ වාසිය ඒගොල්ලෝ ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරද්දී සියලු දෙනාම තමුන්ගේ ඒ රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරනවා. මම හිතනවා ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වාසියට තිබ්බ එකම හේතුව. ඔව් දැන් මේ තරඟ දිහා බලද්දී චමෝත් දිල්ෂාන් පසුගිය තරඟ වාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සෝන්ඩස් කණ්ඩායම සමග එයා සුපර් ලීග් එකත් සමග ඔහු එනවා කොළඹ FC කණ්ඩායමට. ඔහු සෝන්ඩස් කණ්ඩායමේ සිටියේදී ක්‍රීඩා කළ පසුපෙළ ක්‍රීඩකයෙක් විදියට. දැන් කොළඹ FC කණ්ඩායම ඔහු ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙක් විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වෙනස්කම කොයි වගේද දකින්නේ? ඒක මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඒ පුහුණුකරු වගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය මත ක්‍රීඩකයන් යම් යම් ස්ථානගත කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ පුහුණුකරුට තමන්ගේ කණ්ඩායමේ සෙසු ක්‍රීඩකයන් ඒගොල්ලෝ සලකා බලද්දී එයාට වැඩි වාසියක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන ස්ථානයට ඒ ක්‍රීඩකයන් යොමු කිරීම අයිතිය පුහුණුකරුවන්ට තියෙනවා. ඉතින් චමෝද් ප්‍රී සීසන් එකත් කොළඹ FC ක්‍රීඩා කරා. ਉਹ ගෝල් ලබා ගත්තා. ඔව් මේ තරඟයේ මම හිතන්නේ උසම ක්‍රීඩකයෙක් වුත් මම නිවැරදි. ඉතින් ඔහුගෙන් ඒ වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මම හිතන්නේ කොළඹ FC කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ඔහු ඉදිරිපෙළ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම ඒක වාසිය ඔහු ලබා ගත්තා. හිසෙන් පන්දුර පාරක් එල්ල කරලා තමයි ගෝලය ලබා ගත්තේ. නිවස් කණ්ඩායම දැන් 1-0ක වශයෙන් පසුබෑමක් ලක් කළා ඉන්නේ. තව විනාඩි 45ක් තියෙනවා දෙවෙනි අර්ධයේදී. ඔබතුමා හිතන විදිහට ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරා යාමට හෝ තරඟය සම කිරීමට ඔවුන්ගේ ප්ලෑන් එක විය යුතු මොකද්ද? ඒක ඇත්තටම මම අද තරඟයේදී මම තාක්ෂණ නිලධාරියෙක් විදිහට තමයි මේ තරඟය නරඹන්නේ. පාපන්දු ක්‍රීඩාව හැම වෙලාවෙම අවිනිශ්චිතයි. يعني කොයි වෙලාවෙ දඬුවම් පහරක් ලැබෙයිද නැත්නම් ගෝලයක් ලැබෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියන එක අපිට දැන් කියන්න බෑ. ඒකෙදි නිව්යන්ග්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරු විසින් දෙවන අර්ථයේ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගයන් නිසි ලෙස භාවිතා කරොත් මම හිතනවා තරඟයේ වාසිය ඔවුන් සතු කරගැනීමේ හැකියාව උන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම මම දන්නේ කොළඹ FC ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරු ඔහුගේ සැලැස්ම දෙවන අර්ධයේදී මොන විදිහට ක්‍රියාත්මක කරයිද කියලා. නමුත් තරඟයේ විවෘතයි තාම තරඟයේ විවෘතයි. ඒකෙදි අපිට කාටත් ඒක තාම ඒකාන්තයෙන් කියන්න බෑ මේක තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය කියලා. හරි බොහොම ස්තුතියි සම්පත් මහතා. ඉතින් අපි දැන් අපි යමු යන්නේ තරඟයේ දෙවෙනි අර්ධය සමග අපේ සජීවී වැඩසටහන තරඟය මෙතනින් අවසන් වෙනවා. තරඟය දැන් තරඟද යමු. அப்படியா? Good evening, ladies and gentlemen, again, and we've just joined you for the second half with the first match of the Super League tournament. It's Colombo FC versus New Youngs FC. Colombo already getting a goal to their name, and New Youngs really have to turn up very much of or with very high intensity to get a goal back, because Colombo looks very, very organized. So New Youngs will have a lot of work to do in the second half. නැවතත් අපි
සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේ දෙවන භාගය ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ සිට දෙවන භාගය ආරම්භ කිරීම සඳහා විනිසුරු ලක්මාල් වීරක්කොඩි සූදානම් වෙනවා. මම හිතන්නේ පළමු භාගය ගත්තොත් කොළඹ FC 1.0ක් වශයෙන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නමුත් තරඟයේ මොනවාද කියලා කියන්න බෑ දෙවන භාගයේදී. නමුත් මෙතෙක් තරඟයේ වැඩි වාසිය ලබා ගත්තේ කොළඹ FC ක්‍රීඩා සමාජය. මම හිතන්නේ අවුරශ්මයත් කෙමෙන් අඩු වෙන නිසා ක්‍රීඩකයන්ට ගෙන් හොඳ තරඟයක් දෙවන භාගයට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මීට පසුව පැවැත්වෙන්නේ දෙවෙනි තරඟය 7:30ට. අපි බලමු මේ තරඟයේ දෙවන භාගය කෙසේ නිමා වේද කියලා. So the teams just going for the final team huddle of the second half. New Youngs would like to really dominate here from the word go. The other thing is, as we already told, they will have to come up with new tactics. Maybe they could use their flanks a bit more, and already 2 changes we could see. අපි දකිනවා දෙවන භාගයේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුගේ ආදේශයක් කරනු ලබන නිව්යෝර්ක් ක්‍රීඩා සමාජය. Kavin Sucharit in for Lakshan Dhananjaya. That's one change. And we'll give you the confirmation of the second change soon. So Kavin Sucharit coming in for New Youngs. Kavin Sucharit අංක 7 ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. දෙවන භාගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් දෙකම සූදානම් වෙනවා. I see Imran really making some vital positioning, not really saves to be honest, but he really had a very good game today. තරඟය ආරම්භ වුණා. කොළඹ FC කණ්ඩායමේ චමෝද් දිල්ෂාන් විසින් පන්දු යොමු කරනවා. So yes, here we go. The second half with the kickoff. New Youngs really have to play a bit more with high intensity. Let's see how they go on with this. Nice few pushing. Referee not happy. Just giving a word there with the players. I think it's Mamadou involved. One of the person is Mamadou. අපි හිතන්නේ ජන ඒ අවස්ථාවේදී අනිසි ක්‍රියාවක් කරනු ලැබුවා. නිදාස් විසිකිරීම ලබා ගන්නවා. සමීර පන්දු යොමු කරනවා දැල් රකින්නාට. අපි හිතන්නේ Mamadou and Zarwan Johar, they are involving in that incident. Okay, let's see what happens. New Youngs passing again, as Sunil told earlier in the match, with the just start of the first half or the second half, both teams will not look very sharp, but as the game progresses, maybe after the 5th or the 10th minute, the teams will really start playing with high confidence. So let's see. අපි දුටුවා නැවතත් අනිසි ක්‍රියාවක්. මේ තරඟාවලියේ මේ තරඟයේ තුලදී අපි කිසිදු අවවාද කිරීමක් දුටුවේ නැහැ. යෙලෝ කහ කාඩ්පත් කිසිම ක්‍රීඩුවක් ලබා ගත්තේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඊට හොඳ තරඟයක්. විනිසුරුවරයාට අපහසු වෙන්නේ නැහැ මේ තරඟය පාලනය කිරීමේදී. ක්‍රීඩකයන් ඊට හොඳ ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දුව ලබා ගන්නවා අෆීල් අංක 19 කොළඹ FC ක්‍රීඩා සමාජයේ පිටියේ දනෝම් සීමාට පන්දු යොමු කරනවා. ලබා ගන්නවා නිව්යෝර්ක් කණ්ඩායම. ඔමුඩු පන්දු ඊට හොඳින් රැගෙන යන විදිහට හොඳ යොමු කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටියේ දකුණු අන්තයේ පන්දුව. පන්දුව පිටින් ඉවතට නිදාස් විසිකිරීම ලබා ගන්නවා නිව්යෝර්ක් කණ්ඩායම. And now it will be New Youngs. Okay, let's see how New Youngs respond here. They made 2 changes. Nicely put in. Can he put in a good ball there, but couldn't. Imran again coming to the rescue for Colombo FC. New Youngs really should finish off those kind of chances, because against Colombo FC you won't get many chances like that. That was one chance that went begging again. The pass a bit too heavy. Mamadou not impressed at all.
මම හිතන්නේ අවස්ථාවේදී පන්දු යොමු කිරීම හොඳ මදි මේ දර්ශනය නැවතත් දල් රකින ඉම්රාන් ඉතා හොඳින් ස්ථානගත වී පන්දුව ලබා ගන්නවා ඉතාමත් පහසුවෙන් මම හිතන්නේ අවස්ථාව ඉම්රාන්ගේ දක්ෂතාව නිසා ගෝලයක් වාර්තා කිරීම අවස්ථාව ගිලී යනවා. Sunil, sometimes when you won't get to the ball, sometimes you have to buy a penalty at least, right? So even if you are not having the chances to finish it, just try and get to the ball first, get a penalty, do something so that you can threaten the opposition. That's something lacking here with New Youngs. I think they should be a bit more vigilant with the game. ඔය නිදහස් කිරීම නිවියන් කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ පිටින් ඉවතට දු පන්දුව. පිටින් ඉවතට ගිය පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා මිනිසුරු. නිදහස් කිරීම නිවියන් කණ්ඩායමට නිදහස් කරනවා ඔය අනසි ක්‍රියාවක් නිදහස් පාරක් ලබා ගන්නවා කනිෂ්ක කණ්ඩායමේ නායකයා. Let's see what happens. There you go, kick taken. ඉතරම් හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් නෙවෙයි ජනය අවස්ථාවේ දුටුවේ. පන්දුව ඉතා හොඳින් පාලනය කරගන්නවා සර්වාන් ජොහාර්. පිටියේ මේ අවස්ථාව දුටින හොඳ යොමු කිරීමක් පන්දුව. මම හිතන්නේ මේ තමයි අපේ ක්‍රිකටින්ගේ තියෙන දුර්වලතාවය. Not convincing enough, that free kick. This time maybe is again Mamadou going down. Referee still cards in pocket. I think they had a very good opportunity for that transition. In the foul, just referee having word with Charita, making sure that doesn't happen again. අනිසි ක්‍රියාව දුටුවේ නැවතත් චරිත රත්නායක විසින් එල්ල කළ අනිසි ක්‍රියාව ඔමුඩු මෙතන දැඩි පීඩනයකින් සහ දැඩි ආබාධයෙන් පෙළෙන බව පෙනී යනවා. මෙතන පිටින් ඉවතට හොරගෙන එනවා. Mamadou just getting some treatment. He's off the line, so I think they will play with a 10-man squad here until he comes in. නිදහස් පාර ලබා ගන්නවා නිම්බියන් කණ්ඩායම. Yes, I think Mamadou is okay. Ball with Colombo FC going for a counter, but nice tackle put in. Ball still with Colombo. This is Chamo Dilshan, this time to the right side, but the pass a bit too heavy and it will go for a throw-in. It will be a throw-in for New Youngs. ජන ඒ අවස්ථාවෙත් ඉතා පහසුවෙන් ලබා දී යුතු පන්දුවක් ගිලී යනවා. නිසි එල්ලයක් දුටුවේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යොමු කිරීම. ක්‍රිකට් අතර පන්දු යොමු කිරීම උසස් මට්ටමක පැවතුනත් අපිට හොඳ තරඟක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දකින්නේ නැහැ යම් අවස්ථාවලදී. Oh, that will be a penalty. Yes. Keeper actually had no other option. He had to come forward, but unfortunately getting the play on the way. So it will add a bit more worry to already on a back foot New Youngs here. ඒ අවස්ථාවේදී දඬුවම් පාරක් ලැබෙනවා කොළඹ FC කණ්ඩායමට අංක 5. මම හිතන්නේ මුෂාකිර්ගේ පන්දුවට වේගවත් පැමිණීම නිසා දැල් රකිනා විසින් අනිසි ක්‍රියාවක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මිනිස්ත්‍රවරයා පැකිලීමකින් තොරව නිදහස් පාරක් ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ Sarvan Johar will take the kick. And this is what I told Sunil. On the other side also, when you can't get to the ball, just try to kick it somewhere else, get a penalty. Something New Youngs have failed to do, and Colombo have done the same thing and have got a penalty. So let's see if he can keep it out, because already on a deficit here, the New Youngs, they can't afford to just let more goals against them. පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සර්වාන් ජොහාර්
පැනල්ටි පාර ලබා ගන්නවා දනුවම් පාර දල්රකින්න ධනුෂ්ක දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා ජාතිය කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් දෙදෙනා ගැනම දෙදෙනා ඉතා හොඳින් දන්නවා බලමු 2.0ක් වශයෙන් කොළඹ FC කණ්ඩායම ඉදිරියට එයිද කියලා. ඔව් හොඳ පන්දු යොමු කිරීමක් ඉතාමත්ම හොඳ යොමු කිරීමක් සර්වාන් ජොහාර්ගේ දනුවම් පාර 2.0ක් වශයෙන් කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය ඉදිරියට පැමිණෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. Very easily taken that by Zarwan Johar, going to the right corner, keeper diving to the right side, but still ball just fishes past him. Very good power there on the kick. He put all his effort. He went for power and did just place it into the right corner there. ජන ඔබ දුටුවාද සාමාන්‍ය පැනල්ටි පාරක් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී පාර ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයා පීඩනයකින් සිටින නමුත් මේ අවස්ථාවේදී දර්වාන් ජෝහා සිනාසිසි තමයි ਉਹ පැනල්ටි ලබා ගත්තේ. මම හිතන්නේ ඉතා දර්ශනීය යොමු කිරීමක්. ਉਹ කල්යල් බලා නිසි ලෙස පන්දුව ස්ථානගත කරුවා. 2.0යි කොළඹ FC கண்டாயம். இந்த நேரத்தில் பெனால்டி முறையில் ஒரு கோலினை போட்டிருக்கிறார்கள் கொழும்பு எஃப்சி. 2 கோல்கள் கொழும்பு எஃப்சிக்கு. அதே நேரத்தில் நியூ யாங்ஸ் இப்பொழுது பின்னடைவில் 2-0 என்ற ஒரு முறையில் கொழும்பு எஃப்சி முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள். நியூ யாங்ஸ் அணியினர் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் மிகவும் சிறப்பாக விளையாட வேண்டும். குறிப்பாக அவர்களது பாசிங் பந்து பகிர்வு வந்து மிகவும் ஓரளவுக்கு கொழும்பு அளவுக்கு சிறப்பாக இல்லை என்று கூற வேண்டும். அதை அவர்கள் நிவர்த்தி செய்து அதற்கேற்ற மாதிரி இந்த போட்டியில் ஒரு கம்பேக் கொடுப்பார்களா இல்லையா என்பதை பார்க்கலாம். ඔව් ඉතා දක්ෂ ලෙස ඉම්රාන් විසින් පන්දුව ලබා ගන්නවා. කොළඹ FC කණ්ඩායම දල් රකින්න උන්ට උස ක්‍රීඩකයෙක් උසිතා පාසුවෙන් දක්ෂ ලෙස පන්දුව ලබා ගන්නවා. ගෝණේ ඇදී ගොස් පන්දුව ලබාගෙන යොමු කරනවා. පිටින් ඉවතට පන්දුව කනිෂ්ක විසින් පාර දුන්නා ඒ අවස්ථාවේදී. නැවතත් එම දර්ශනය දල් රකින්න ඉම්රාන්. Again, Mamadou down. I think Mamadou is not happy with all the tackling that's coming towards his way. ජන වැඩි අවස්ථාවලදී මොමුඩුවට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ වගේ කොළඹ FC කණ්ඩායම. සෑම අවස්ථාවකම අනිසි ක්‍රියාවක් යොදමින් ඔහුව පිටියේ අපහසුතාවයටපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කොළඹ FC කණ්ඩායම. නිදහස් පාර. Yes, I think Sunil noticed it very well because they know, Colombo FC know, if you leave Mamadou forward or if you just give him a chance, he'll try to score goals against you. So just 2 men or 2 or 3 people really marking him very well, and they are putting in the tackle. Sometimes when so many tackles come your way, you get frustrated and you forget to do what you are supposed to do. So maybe that's what's happening here with Mamadou. There you go, Colombo again losing the ball out, but still it's with Colombo. අංකපා මුෂාකිර් පිටින් විතර ගිය පන්දුව නැවත ලබා ගන්නවා කොළඹ FC කණ්ඩායම. පිටියේ මැදට පන්දුව හොඳ පන්දු පාලනයක්. දැන් නිව්යන් කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයක් යොමු කරනවා කොළඹ FC කණ්ඩායමට. නමුත් අපි දකින්න පන්දු හෝමාරුවේදී නිසි එල්ලක් අපි දකින්න. ඒ නිසා පන්දුව නොයෙක් අවස්ථාවලදී ගිලිහ යනවා. නැවත ඉතින් පාසුවෙන් ලබා ගන්නවා පන්දුව. සර්වාන් ජොහාර් හොඳ යොමු කිරීමක්. අම්මන්තෙන් පන්දුව නිසි පාලනයක් අපි දුටුවේ නැහැ අවස්ථාවේදී. Very good pass, but the player not really failing to keep the ball in the line, so it goes out. It will be a throw for New Youngs here. නිදහස් විසි කිරීම ලබා ගන්න නියම් කණ්ඩායම. Good opportunity here for New Youngs. What can they do from here? Just slips, but still possession with the ball, puts it in, skips past players, but this time it goes out and it will be a throw for New Youngs again. Ball still with New Youngs, puts in a short throw. Mamadou පිටියේ මැදට පන්දුව ලබා දෙනවා. And you see when Mamadou comes really low down to just trying to pass the ball, normally he plays forward, but in this instance he's not finding any perfect ball, so he's just coming in to the field trying to play centrally. Niran Kanishka down and up again on his feet now. නිදහස් පාර ලබා ගන්නවා පිටියේ මැදට පන්දුව
මම හිතන්නේ නිසි යොමු කිරීමක් අපි දුටුවේ නැහැ. පන්දු ගිලී ගියා. නැවතත් ලබා ගන්න මම්මුඩු. හොඳ යොමු කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. Very, very good chance here for New Youngs. I think they should take it with both hands. Puts in a good cross. Ball still with New Youngs, but goes out. And again, the pass, not the perfect pass, I would say. He had many other options, but he went for the cross. Maybe he could have cut back and just passed the ball to one of the oncoming players there. See, there were other options there. One on the right side as well. චරිත්‍රාත්මක අපි නිසි පන්දු පාලනයක් අවස්ථාව දුටුවේ නැහැ. ඉතින් පහසුවෙන් පන්දුව ගිලී ගියා. I think the last 5 minutes has been a bit sloppy from both sides. Both sides really losing the ball out and just leaving the ball to roll forward or out of the line. දැන් ඔබ කිව්වා හරිය මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් කලබලකාරී ස්වභාවයක් තමයි අපි දකින්නේ. නිසි පන්දු පාලනයක් දකින්නේ නැහැ. Goes for the shot from a long distance. But again, the ball placing it a bit wide of the goal post. But I think that's what we expect, or that's what we want to see from New Youngs. The intent, they should go for a few more shots because there is no use of them playing a bit more defensively here. I think they should go for the long shots. That's how maybe they can just get the Colombo into thinking. ජනා මේ තරඟයේදී අපි දුටු පළමු පහර තමයි අපි දුටුවේ මේ. මම හිතන්නේ තරඟයේදී මීට වඩා පහරවල් යොමු කරන්න ඕන හොඳ තරඟයක් පවත්වන්න නම් දුර සිට පන්දුව පාලනය කරමින් ගෝලය වෙත යොමු කරන්නේ නැහැ ක්‍රීඩකයෝ. මම හිතන්නේ මේක යම් දුර්වලතාවයක් මම දකිනවා. මම හිතන්නේ දුර සිට පන්දුව යොමු කළ යුතුයි හොඳ තරඟයකදී. හිතන්නේ මේ දුර්වලතාවය. Yes, Sunil told both teams really should up their game. Colombo, even though leading 2-0, not really convincing sometimes with their play, but they are the better team today, at least for today. Oh, again Imran just collecting the ball. I think New Youngs, they have just another 30 odd minutes, so they have to go for this long shots or even trying to play physically, do something, make some changes for this game to work out. Colombo with the ball. There you go. Still with Colombo. Akib on the right. Yes, puts in a good cross through Akib. But again, Akib's first touch has been a bit more not convincing today. His first touch, couple of the first touches of his have just gone away from him. Good opportunity. Chamo Dilshan, can he finish it off again? He couldn't just put in the shot there. ජනා මම හිතන්නේ මේ ආප්කිබ්ගේ තියෙන වේගයත් සමග පන්දු පාලනයේ දුර්වලතාව දකින්න. මොකද මේ වේගයත් සමග ඔහු පන්දුව ඉතා හොඳින් නතු කරගත යුතුයි. මම හිතන්නේ ජනා ඒ වාසිය ඔහු ලබා ගන්නවා කියලා එසේ කරා නම් මෙයත් ගෝලයක් බවට පරිවර්තන ක්‍රීඩ තිබුණා. මේ ලොකු දුර්වලතාවයක් අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ. Chances දෙකක් හම්බුණා යාට. But he couldn't just get his ball under control. This time New Youngs, Colombo just rising up the defender to hit that away from the goal. නිදහස් විසිකිරීමක් නිවියන් කණ්ඩායමට. කරුණාරත්න ලබා ගන්නවා නිදහස් විසිකිරීම. නැවතත් පිටියේ මැදට පන්දුව. චමෝද් දිල්ෂාන්. Yes, Chamo Dilshan have options there. He will find Akib, but ball just swirling. You can see now New Youngs playing very, very high up the field, almost 3 forwards. Desperately trying here, New Youngs, to get a goal. Can he take the long shot? He does, and there you go. That's not a goal. Again, they should have just placed it. ජන හොඳ උත්සාහක අවස්ථාවේදී වේගෙන් පන්දු යොමු කරා. නමුත් නිසි එල්ලයක් අපි දුටු නැහැ. පිටියේ ගෝල් කණුවෙන් ඉවතට පන්දු ගියේ. හොඳ උත්සාහයක් ඒ අවස්ථාවේදී. I think Sunil, maybe the last 5 minutes, New Youngs look a bit more threatening. Yes. This is what we expect to see from them. ඉම්රාන් ලවා ගන්නවා නිදහස් පාර.
Ball with දරුවන් Colombo. පන්දු පාලනයේ අවස්ථාවේදී නමුත් යොමු කිරීමේ තාමත් දුර්වලයි.
goal. In fact, they have already missed a couple of chances or a couple of sure shot goals here. The Colombo FC, even though they have missed it, they're comfortably on the lead now. It's 3-0 for Colombo's name. Ball with Momodo. Can he take the shot? Very tight angle. Dribbles past. Finds one of. But unfortunately, Colombo just snatches the ball back. Going for an attack. Raumi passing it to Akib, using all his space to outrun one of the defenders. What can he do? Ball with Akib now. Akib looking for options. Oh, nicely done. Maybe another goal here. Yes, it is. Colombo get their 4th goal. Chamod Dilshan getting his 2nd goal here. A header early on. Now it's the 2nd goal. There you see the celebration. Another 4 minutes remaining plus extra time in this match. Ball with Colombo. Now giving it back to one of their defenders. Momiziapo finds one of Shabir Razunia. It'll be a corner and taken shortly by Chalana Jamira. Goes for the shot from long distance. The pass a bit too heavy. It'll roll down for a goal kick. There you go, Colombo on ball with Momodu. What can he do? He has option on the right. He does find him. Oh, nice ball, but again failing to penetrate the defense of Colombo. Momodu really one of the star players today for New Youngs. Tried really hard again, a nice opportunity here, but it's been flagged offside. Still no goals. Imran on the ground. Imran will receive some treatment here. Treatment going on for Imran. The replay there. The oncoming forward just colliding into Imran. Ball with New Youngs now. Mohamed Diab. Now New Youngs controlling the position, but New Youngs have been good in the maybe last 5 minutes, but still haven't really hurt Colombo. Colombo on the other side have been really good, especially in the second half, have turned up into what we normally expect from Colombo. Ball still with Akib. Akib today really putting on a very good shift. And it will be a throw in for New Youngs.
New Young's player down. We've just got 3 minutes extra time. Player down, still not back on his feet. The first goal Chamo Dilshan just heading it to perfection. Keeper had no chance, and this was the second goal. Sarwan Johar buries the penalty, taken with so much of confidence. No problems there. This was the third goal. Mohammad Yapo dribbling past players and keeper's effort, just getting a rebound, and ball finally coming off Mohammad Yapo. This was the fourth goal. Rami giving it to Chamo Dilshan, his second, to complete the brace. Overall, today Colombo really looked good. First half, of course, wasn't really convincing or something that we'd expect from Colombo. They were sloppy at times, but the second half, they were really, really good. So we just have another few minutes before the end of the game. Ball with Colombo, hoisted it up, nicely controls it. Colombo having some options forward. Akib jumping forward to get to the ball. Toshi with the ball, but ball again snatched by New Youngs. Now New Youngs going forward here. Imran would come and collect it. Mohammad Yapo giving to the left winger. Puts the ball forward. Imran again. Quite good game today for Imran. No problems at all. Having really sharp, really vigilant, and getting to the ball forward at times when needed. There you see Colombo as usual put on the ball, but this time it goes out. It will be a throw for New Youngs. Can they get at least a goal before the end of the game? Let's see. Colombo now through the left flank. Still ball with Colombo. What will he do? Incoming player just collides, slides, and puts the ball out for a throw in. Still a throw for Colombo. Ball with Colombo still. I think it was Toshi who had the ball. And that's it. That's the end of the game. Super League first game between Colombo FC and New Youngs. Colombo FC 4-0. A really, really great game here by Colombo FC. Second half was really sublime for Colombo. They came back really strongly, and that's one of a typical Colombo game. They played well all round. Sarwan Johar, Mohammad Yapo, and 2 goals from Chamo Dilshan. He got a brace today, and that's 4-0 for Colombo FC against New Youngs. We also have another game waiting for you. That was highlights. New Youngs looked threatening with the start of the second half, but it was Colombo who dictated terms. That was the penalty that they wanted, and they got it. Sarwan Johar finding it easy to put it past the keeper of New Youngs into the right corner.
And apart from that, we had another 2 goals. This was few opportunities that New Youngs had. To be honest, they also had few opportunities, but their finishing was way off today. They have to improve it as the tournament progresses. It's quite important so that they could get into winning ways. This was Toshi going for the long shot, almost getting the keeper off guard, but keeper just managing it to keep it in. This was another opportunity that goes begging. Shabir Razonia couldn't put his foot. Nice dribbling this by Imam Yapo to get a goal. Keeper coming forward, and it was keeper whose momentum took the ball into Yapo and got the rebound into the goal. And this was Raumi giving it to Samud Dilshan, who had an open goal, literally scoring his 4th one. And that was a great effort. 4-0. And that's the end of the highlights, and that was the end of the match also. Stay tuned. We'll get you, or we'll come live at 7:30 for the next match. Thank you. මොනවද කියන්න ඕනේ? ඔයාලට මොනවද කියන්න ඕනේ? හරිද ඔයාලට මොනවද කියන්න ඕනේ? ඇහෙනවද? ටෙස්ට් 1 ටෙස්ට් 1 1 2 3 1 2 3 ඇත්තටම කොලම්බෝ FC මැච් එක කොලම්බෝ FC ටීම් එක හොඳ ටීම් එකක්. හොඳ මැච් එකක් තිබ්බා. ෆස්ට් හාෆ් එකේ අපි 1-0 මම හිතනවා කියන්නේ අපි හොඳ ෆස්ට් හාෆ් එකේ හොඳ ගේම් එකක් ගැව්වා. සෙකන්ඩ් හාෆ් එකේදී පුංචි වැරදි නිසා ටීම් එකේ
අපිට පොඩි පොඩි මිස්ටේක් ටිකක් ඇති වුණා. ඒකෙන් තමයි ගෝල් 4කට ගියේ. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම තව අපේ පොඩි පොඩි අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික හදාගෙන ඊළඟ මැච් එකට හොඳ තරගයක් දීලා දිනන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා.